page at Dr. Zabby's Talk Show. Akínyìn o, wàhálà yín ò ní já sásán, ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. A máa lọ sí orí ètò báyìí nsìn kí a tó lọ sí orí ètò. Bàbá wa náà máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ bá ṣe mọ̀ wípé oníkan là ń jẹ́ ó ṣe, àwọn ni bàbá wa, àwọn láṣíwájú, àwọn ló ń la ọ̀nà náà fún wa kó tó di wípé àwa a lè máa sọ wípé ọ̀nà wà nínú ìtàn ńlá sílẹ̀ yìí. Akínyìn lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa Professor Banji Akintoye. Mo rò pé a máa wá gbé ọ̀rọ̀ náà padà wá sọ́dọ̀ yìí wípé a máa pe àwọn tó tún kàn. God bless you, sir. Thank you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi káàkiri jákèjádò gbogbo ayé o àti àwọn tá a wà nílé ní ilẹ̀ Oòduà títí dé Benin Republic. Ilẹ̀ Oòduà nìyẹn o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa ń rò pé ó yàtọ̀. Àwọn òyìnbó ló fàlà sí ilẹ̀ táwa náà dẹ̀ ó bẹ́ẹ̀ o. Ilẹ̀ Oòduà nìyẹn o. Mo kí yín, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà káàkiri jákèjádò ayé yìí ní gbogbo countries of the world. Mo kí yín pátápátá, ẹ kú iṣẹ́ yìí o. Ẹ kú iṣẹ́ àìsùn àìwo nídìí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àti gbara wa sílẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà yìí. We are going to separate from Nigeria and we are going to separate very soon from Nigeria. Ọlọ́run á ṣe fún wa bẹ́ẹ̀ because inú mímọ́ àti òótọ́ la fi ń béèrè. Àwa ò béèrè torí pé I hate any nation kankan. Àwa Yorùbá ò hate anybody o. Ní àárọ̀ yìí, àwọn ọmọ tí ó wà lọ́dọ̀ mi bíi ní bàbá bọ́lẹ̀ ń jáde lọ, mo ní mi ò jáde lọ bí kankan. There is a Hausa family, Hausa not Fulani. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà wà láàmú yàtọ̀ láàrin Hausa àti Fulani. Láíláí làwọn Hausa ti wà láàrin wa táwa náà wà láàrin. But àwọn Fulani ló new, they are new to the scene and they are a dangerous breed. Àwọn ló ń da yérú, àwọn ló ń pààyàn, ló ń gba ìlú onílùú, àwọn ló ń change orúkọ ìlú onílùú sórúkọ Fulani tiwọn. Àwọn Hausa ò kì í ṣerú ẹ̀ o. Àwọn Hausa bá wọ́n wá ṣòwò ni. So not far from me here, I have noticed in the past few days where there is a Hausa family that has moved in, that's living there. Wọ́n dẹ̀ láwọn ọmọ kéékèèké. Wá múra mo jáde lọ, àwọn ọmọ ní bọ́ọ̀nù mo ń lọ mo fẹ́ kí àwọn family tó wà nílé bíi. Mo wá wọnú ọgbà abẹ lọ, mo wá kí wọn. Mo fún àwọn ọmọ wọn lówó ọdún, gbogbo wọn yọ̀ mọ́ mi, mo dẹ̀ kúrò ńbẹ̀. That's the Yoruba way. Àwa ò hate any group. We don't hate anybody. We are afraid of the Fulani, not afraid in the sense of fearing them. We are afraid that we are dealing with subhuman beings when we confront the Fulani. That's the only problem. And we must separate ourselves from them as quickly as possible. Nigeria is not negotiable. They have destroyed the economy of the country. They have destroyed the security of the land. Àwọn òyìnbó máa gbé wọn sínú lérí wa ní independent because wọ́n fẹ́ máa rí nǹkan tí wọ́n náà máa rí jẹ ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ rí jẹ ṣùgbọ́n ká fi wọ́n sílẹ̀ kan máa jẹ́ káwa lọ ká lọ ṣètò tiwa kó dáa. That's the reason why we want our country. We are not poor people. The Yoruba people have never been poor people. Recording in progress. Today we are a poor people. Our men and women are begging in the thousands in the streets. That's not the Yoruba way. Many families will live on. That is not the Yoruba way. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wà tó ń ṣoko wọn láyà láti lọ sóko mọ́. That too is not the Yoruba way. Láíláí làwa
àwa ti ń ṣoko pé àájí ní ìdájí wọn á ní àkùkọ kínní àájí láàárọ̀ kùtù pé a fẹ́ lọ tètè ṣiṣẹ́ lóko kílẹ̀ tó mọ́ kóòrùn tó dé. Àwa Yorùbá nìyẹn. We became the richest people on the African continent. The only people with large towns and cities on the African continent. Kóyìnbó tó dé, hundreds of years before white man came. So, kì í ṣe akúṣẹ̀. Nàìjíríà ti sọ wá dakúṣẹ̀. Kì í ṣe ẹni tí ò kì í ṣeṣẹ́. Nàìjíríà ti sọ wá dẹni tó ń sá fún iṣẹ́. Kì í ṣe ẹni tí ìyàn famine, shortage of food ń bájà. But shortage of food has become our lot now because we no longer produce the food anymore. We can no longer produce it because the food have driven us from the land, from the farm. So, ìdí ẹ̀ nìyẹn. Nígbà tí ẹ̀yin ọmọ pè mí lénìí àbí lánàá pé ẹ máa ṣe press conference lénìí, inú mi dùn gan-an ni because ẹ̀yin gan-an ni the heart of this struggle. I, your father, I am very proud that I'm your father and that you are my children. I am very proud of you. What the Buhari administration and his Fulani cohorts meant for the Yoruba nation, Ogaganyo. The Yoruba nation is the most desirable part of Nigeria. So they were going to subdue the Yoruba nation first and foremost, and then the Middle Belt, and then the East. Thank you, Enyamawa. It is not going to happen. Got Mombola to America, father, see, after 25 years, I left Nigeria. I thought I was never going to come back to Nigeria. But in that, I buruku to shele. I want to summon me, I want to tọrọ wọn heavy pẹ̀lú mi. One proposal, Baba, I need láti lọlé. But even then, nígbà tí mo ti délé kì í ṣe pé mo wá lead the struggle for liberation. But you had your plans. You had your purposes. And suddenly you jumped it at me. You didn't even tell me you were doing anything. Suddenly jumped it at me and said, Baba, you must come and lead us. I said, what do you mean, lead you? Leader Yoruba, nebulous concept, you was leader of Yoruba. Until you had the courage and the clarity, that is of faith, you say, Baba, I'm nípa Yoruba nation, I'm nípa history Nigeria, I'm nípa history to Yoruba, I'm to take our nation out of Nigeria. That's what we want you for. We don't want you to come and be leader of Yoruba or anything. That's not it. Because you are telling us, you don't know what a leader of Yoruba means. The important thing is that what we want is we want to get our country. We are suffering too much. School, story all the time. In my last paper in honors history class, they tried for University College in Ibadan. Mọ́tò tí àwọn employers mi wá fi gbé mi, ó dúró síwájú ìta, ó dúró síwájú trench, ó dúró ti dé láàárọ̀ kùtù, mo ti kẹ́rù mi sínú ẹ̀. Kí n kàn dé wá lọ ṣe paper mi, the last paper, and then on our way. By the evening, I was where I was employed. Ó ti gbé mi délé, mo ti di ọ̀gá, mo ti di oníṣẹ́ nìyẹn, kò sí pé mo ṣe wá wáṣẹ́ káàkiri. And kì í ṣe mí nìkan, every one of us. Gbà yẹn. Now àwọn ọmọ wa jáde yunifásitì wọn á máa rìn káàkiri gbó ọdún kan, ọdún méjì, ọdún mẹ́ta, ọdún mẹ́rin, ọdún márùn-ún, ọdún mẹ́fà, ọdún mẹ́wàá in some cases. Wọn ní ríṣẹ́ ṣe.
like the Israelis of the time of the destruction of Jerusalem by the Romans. Your own country now spitting you out. Many of you, when you are too desperate to wait, along the Sahara Desert, you see Mediterranean Sea, you see Europe, and many of you have been dying on the road, in the Mediterranean Sea or in the Sahara Desert. Listen, there is no way we can continue that. There's no way we are going to continue. We are going to take our nation out of Nigeria. We need it. But that's your commandment, my young sons and daughters. I am very proud that you have the strength of character, the courage to stand and say, no, Achema, I'm a country where Nigeria we are going to take our people out of this land. Thank you. Thank you for standing up. Thank you for standing up. Thank you for standing up for your people. And I want to say that I particularly appreciate you for the courage that you are showing. And so it's good that today you have arranged a special press conference. You discussed truth with me, and I approve it. I approve of it very much. It is time for you to tell your parents at home, especially I want to political influence. I want to kakiri, and why we are restructuring in Nigeria, kakiri, and why reform of the constitution of Nigeria, kakiri, and why influence a lot of our politicians, Fulani, Tambeberi, kakiri. It is time you speak to them clearly, without fear. Tell them the truth, that they are leading our Yoruba nation into slavery. They are leading our nation into slavery. They are destroying the future of their own children and grandchildren. And tell them you will no longer stand it anymore from them. We will come and restructure restructure in town full and mama fi won ṣe yeye. Mama down low restructure kini tabati fún wọn lówó díẹ̀ wọ́n dákẹ́. That's what the Fulani say about your parents at home. It is time to tell them the truth, that that's what the Fulani are saying about them. Lọ́sàn-án yìí, à ń sọ̀rọ̀. Èmi àti àwọn ọmọ bíi méjì mẹ́ta kan ń sọ̀rọ̀. Ìkan ní bàbá ò, mo ní hàn. But you've never really been a physically strong person. I've been healthy enough, but not the vigorous type. But now you seem a little more vigorous than before. And my answer is, that's how God works. Our God is a wonderful God. When he wants to accomplish a thing, he provides. He provides for the means of the accomplishment. God is making me stronger and stronger so I can stand by you more and more steadfastly. So, Modupe. Mo kí gbogbo wa, mo wá kí bàbá wa tí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ nísìnyí, ìyẹn bàbá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá láti YSDM. Bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan ni. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún fún gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ lẹ́nu yín lọ́jọ́ tòní.
mo dẹ̀ tún wá fẹ́ fi àkókò yìí mo fẹ́ fi kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa gbogbo tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá Nation tí àjọ ń bára wa lọ nínú ìrìn àjò yìí. Ohun kan ni mo kàn fẹ́ mú jáde tó fa conference tí a wà nù rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá mi ológun lolúwa akọni ọkùnrin ọmọ ọwọ́ ọmọ ẹkùn mo kí wa olórí ọ̀dọ́ ní gbogbo diaspora pátá wa kí brother mi ò méyọ̀ mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo kí president wa home based media ìyẹn bàbá wa lẹ́kìtì mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà pátá nínú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin èèyàn mi ohun kan tí mo kàn fẹ́ mú jáde tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire tẹ́yin náà bá wò ó ẹ rí i pé ìrìn àjò Yorùbá Nation yìí bàbá wa Professor Banji Akintoye wọ́n ti ń gbé ìrìn àjò yìí bọ̀ láti ọjọ́ tó ti pẹ́ kó tó di pé Olúwa ṣẹ̀wá bá wọn fẹ́ lójú. Tẹ́ bá dẹ̀ tún wo ìgbà tí àwọn ọmọ kéékèèké irú mi ń sìn tá ti ń fọ́lò kíní ó ti ń lọ síbi ọdún mẹ́rin ó lé báyìí tá ti wà lẹ́nu ẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí pàtàkì tí ò tí ì jẹ́ kí àwọn bàbá wa láti YSDM àwọn ìyá wa láti inú Yorùbá World Media Organization àti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó jójúlówó àti gbogbo àwọn àgbààgbà tá jọ ń jàjàǹgbara tá wà lórí ìkànnì yìí ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí pàtàkì tí ò tí ì jẹ́ kí a kó agbádá wa sílẹ̀ tí ò tí ì jẹ́ ká sọ pé torí pé bàbá wa Tinubu ti wọbẹ̀ o ẹ jẹ́ á dá kínní ẹ jẹ́ á dá dúró. Inú mi dùn pé bàbá wa Professor Banji Akintoye ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ohun tó jẹ́ kí ìjàǹgbara ẹ̀ tó túbọ̀ jẹ́ kó mu wá lómi tó túbọ̀ jẹ́ kí ara wa ó yá gágágá láti máa tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí. Ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà nínú ilé ìjẹ́ mọ́ ó ní pé ọdún 8 ni Buhari lò lórí ipò inú ìpayín keke àti ìdààmú àti ìyà òun ni gbogbo ọmọ Yorùbá wà pátápátá bẹ́ẹ̀ ni ìpànìyàn ń pọ̀ lójoojúmọ́ ní gbogbo ọdún 8 yẹn tá a fi lò ó. Now bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n wọ bẹ́ẹ̀ ń sìn tá a rí pé ọmọ Yorùbá ni bàbá ń gbìyànjú wọ́n ń ṣe dáadáa wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe ní agbára wọn ṣùgbọ́n tẹ̀yin náà bá wo ibi tẹ́ ẹ wà báwo ni atẹ́gùn bàbá yẹn báwo ló ṣe fẹ́ sí yín tó ǹjẹ́ ó fẹ́ kàn yín lára ǹjẹ́ ó mú ìyà kúrò lára yín ǹjẹ́ ó mú òṣì kúrò nú ayé yín. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni gbogbo àwọn àgbààgbà tí ẹ bá pàdé lórí ìkànnì yìí lónìí àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ò jẹ́ kán dáwọ́ dúró. Ìyẹn ní ìkejì ni wípé tí bàbá Bọ́lá Ahmed bá wá ṣe bóyá ọdún 4 ló fẹ́ lò bóyá ọdún 8 ló fẹ́ lò tó bá wá kúrò ń bẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ aládé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ kóòtù òjíire. Tí ẹ bá rántí ní ọjọ́ bíi 2 sẹ́yìn bàbá wo lóye ọmọ Adéyẹmọ sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní gómìnà kan ní Ògùn state Dàpọ̀ Abíọ́dún ó láwọn Fúlàní ń yọ lẹ́nu nínú igbó ó ló jáde ó sọ pé tóun bá rí ẹni tó dàbí olóyè tó lè wá bá òun lé àwọn Fúlàní yìí bàbá lọ ọbẹ̀ ó lọ lé àwọn Fúlàní yẹn kúrò nínú igbó. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ìjọba Tinubu ìjọba Buhari ń gbà yẹn ó fẹ́ fi mú arákùnrin yẹn dánrin látàrí wípé òun ló kó àwọn pípù yìí sínú igbó fún wa. Now tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wá kúrò ńbẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ aládé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ wa. Ọjọ́ bíi 2 kan lẹ gbọ́ tí wọ́n sọ wípé bàbá kan wọ́n do ògùn sínú oko rẹ̀ àwọn Fúlàní náà ló tún sọ pé ó do ògùn sínú oko wọ́n tún wá wọ́n mú bàbá lọ láyé ìgbà tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ni o ṣe rí pé oko ẹrú Buhari ò tí kúrò nínú ayé wa. Òun lẹ ṣe rí àwọn bàbá tí ẹ ń wò lórí ìkànnì yìí lónìí láti YSDM ní láti World Media ní láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Akintoye ní bàbá gbọ́ tún jòkó tì wá tó fi hàn sí wa wípé ìyà yìí òun gbọ́dọ̀ gbà kúrò lára wa torí pé kò sí òkú kankan fún wa ní ọjọ́ ọ̀la láì jẹ́ wípé a kúrò nínú òṣì àti ìyà tá a jọ wà yìí. Ìdí nìyẹn o tá a ti fi káwọ́ sókè o tá a ti fi sọ fún yín pé a ṣe mọ́ torí pé ohun tí tẹ́ bá wo Yorùbá Nation no going back ṣe rí no going back yẹn orí bí ìmùlẹ̀ orí bí nǹkan tá a ti bá àwọn onílẹ̀ múlẹ̀ pé no going back yẹn o a ní padà sẹ́yìn. So ọ̀rọ̀ ní no going back yóò dẹ̀ nítumọ̀ sí gbogbo àwa tá a bá ń pè é. Fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ bá wà nílé tẹ́ bá ń wo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àbí tẹ́ ń wo àwọn bàbá wa kì í ṣe gbogbo wọn lẹ́tí rí o àwọn kan ń bẹ lábẹ́lẹ̀ tí wọ́n pé wọn ò lè gbójú jáde ṣùgbọ́n tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun bí ìran wa ṣe máa kúrò lóko ẹrú. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ wá ń wò wá ohun kan la wá ń béèrè lọ́wọ́ yín àbí tá à ń tọrọ lọ́wọ́ yín
ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ ohun kan là ń béèrè lọ́wọ́ yín, ohun tá a dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ yín ò ju wípé ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀, ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa pariwo Yorùbá nation yìí, nítorí pé tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bá kúrò lórí oyè, ẹ̀yin èèyàn mi, kó má lọ jẹ́ mass burial fún gbogbo wa. So ìdí nìyí tá a gbọ́dọ̀ dìde ń sìn láti jọ káràmáìsì kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kájọ máa pariwo lógúnlógún, kájọ máa pariwo lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa fi àdúrà ran àwọn bàbá wa gbogbo tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́, torí pé ọkùnrin tó ń sun rárá fún ọkùnrin ẹgbẹ́ wọn ní akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọ̀dọ́ bíi tèmi nílẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ á dìde, nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tiwa àti ìrandíran wa tó ń bọ̀ lọ́nà. Ohun kan tí mo kàn ní kí n sáré ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá rèé, ká ní lọ́kàn kó máa rọ́kàn lọ́kàn wa. Kò sí ọjọ́ ọ̀la fún wa láì jẹ́ wípé a gba Yorùbá nation yìí gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa, kí ìyè ayérayé kó lè jẹ́ ti ìrandíran ọmọ wa. Táwa bá dàgbà, tá a bá lọ tán, tá a bá fi ilẹ̀, á dára fún wa o gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá, á ṣeé ṣe fún wa o gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá lágbára Elédùmarè. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú sí mi wípé mo gba àkókò yín díẹ̀, ọ̀rọ̀ yẹn kàn ká mi lára náà ni, ó ká mi lára ni. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ń sáré lọ, ẹ jẹ́ ń tara ṣàṣà, ẹ jẹ́ wá lọ pé bàbá wa tó jẹ́ olórí ọ̀dọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, tó jẹ́ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ máa pè, tẹ́ máa sọ báwo ló ṣe ń lọ, wọ́n máa já yín sí. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ jẹ́ kí n sáré pè wọ́n, àwọn náà lọ́rọ̀ láti bá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá sọ. Máa fi àkókò yìí máa pe comrade Omeyo. Bàbá, tẹ́ bá wà ńbẹ̀, ẹ bá wa ṣí aṣọ lójú òpó, ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá orí yín o, kẹ́ bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Ẹ ṣeun gan sa olóòtú, onísùn kò ní rẹ̀yìn. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi, mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tẹ́ ń gbọ́ mi káàkiri àgbáláyé. Orúkọ tèmi ni Comrade Oyègúnlẹ̀ Olúwamáyọ̀wá Ọmọ́tóyọ̀lé, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Comrade Omeyo. Ṣé ti rí báyìí pé wọ́n ní àrìnpọ̀ ọmọ ejò òun ló máa ń jejò níyà. Tí gbogbo wa bá jọ rìn papọ̀, a máa débi tá à ń lọ. Mo fi àsìkò yìí, ẹ má bínú torí mo sáré jump sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Mo fi àsìkò yìí kí bàbá mi Emeritus Professor Banji Akintoye, Ọlọ́run á túbọ̀ wà pẹ̀lú yín, ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ ti dàgbà, ẹ dògbò, ẹ fọ́ pawú, ẹ tẹ́tí fọ́ pawú, ẹ fòrìgì jòbì, agbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá mi Ọ̀túnba Adémọ́lá sà, mo kí yín, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín o, tí wọ́n jẹ́ vice wa ní YSDM. Ọlọ́run á dẹ̀ túbọ̀ wà pẹ̀lú yín. Mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ world media. Mo fi àtàrà ìyá mi Dr. Zabi, mo fi kí gbogbo àwọn world media pátápátá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi àtàrà bàbá Èkìtì, mo fi kí gbogbo àwọn home based media. Ẹ kú àdúró tì wá, Ọlọ́run á dẹ̀ túbọ̀ wà pẹ̀lú yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá parun, gbogbo nǹkan tó ń mí àti nǹkan tí ó mí nínú nǹkan yìí kò ní dojúrú, lágbára Ọlọ́run, ọkàn yín á dẹ̀ balẹ̀. Lóòótọ́ bí kan tí bàbá mi àròlé abatẹ́ntẹ̀ tí wọ́n sọ, wọ́n ní pé àwa ọ̀dọ́ ni ògo ọjọ́ ọ̀la. Kí ni àwa ọ̀dọ́ ògo ọjọ́ ọ̀la yẹn? Kí la wá ń pètò sílẹ̀ fún àwọn ọmọ wa táwa ti bí? Nǹkan tó yẹ pé àwa tó yẹ pé a bímọ, tó yẹ pé àwa fúnra wa ò ráǹfààní yẹn jẹ. Ṣóyè yín bẹ́ẹ̀? Okay, kí ni nǹkan tó yẹ kó máa fi wá dáwọ́, kí ni ìdánilójú wípé àwọn ọmọ tá a bí máa wá rí jẹ? Tí àwa tá a bá jẹ́ bàbá wọn, tá a bá wá lè jà ìjà yẹn nísìn, kí wá láǹfààní? So òun ló fi jẹ́ pé à ń fi àsìkò yìí pé irú ìpàdé tí a fẹ́ pè yìí, torí pé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí ọ̀gá mi, bàbá mi, Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, mo kí yín, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀yìn. Òun ló fi jẹ́ pé èmi àti wọn a jọ jókòó, a béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ni nǹkan tá a rò pé a lè ṣe, torí pé tá a bá sọ wíyá pé ṣé a ní olórí, lóòótọ́ a ní àwọn bàbá wa, a ní àwọn ìyá wa, ṣùgbọ́n ṣé a ní wọn, àbí ṣé àwọn tẹ wá ní wa lọ́kàn, àbí wọn ò ní wa lọ́kàn? Tá a bá wá ní pé à ń wò báyìí pé ó dìgbà táwọn bá tó sọ̀rọ̀ káwa tó sọ̀rọ̀, kí wá láǹfààní? Òun la fi wá jọ jókòó papọ̀, tá a fi jọ rò ó, tá a mú tùtà sọ di méjì, tá a fi ní pèsè a gbọ́dọ̀ sọ fún gbogbo àgbáyé stáǹdì àwa ọ̀dọ́ ní diaspora ni àbí nílé. So òun ló fa ìpàdé tí a pè yìí. So mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run, tá a bá máa fi parí ìpàdé yìí, in fact ẹ máa mọ̀ pé yes, Ọlọ́run dá Yorùbá pípé,
Ọlọ́run dá wa pípé àti pé ń ṣe Yorùbá àti tó dẹ́ kó dàgbà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ọlọ́gbọ́n ni wọ́n, onímọ̀ ni wọ́n, olóye ni wọ́n, onírẹ̀lẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ máa ń bọ̀wọ̀ fágbàlagbà. Despite abárí pé àwọn bàbá wa ń fìyà jẹ wá àbí àwọn ìyá wa ń fìyà jẹ wá. Àní sọ torí pọ́n fìyà jẹ wá kan wá ó ṣèwọ̀ kí bá rọ́mọ tó yẹ kó máa nípò òun nà yẹ àbó gbà yẹ lójú. Àbí bí ó tẹ̀ tó wá ń ṣépè fún yẹ kò possible. Àfi bí àpọ̀ ọmọ yẹn bóyá wọ́n gbé wá láti ilẹ̀ Ìgbò àbí ilẹ̀ Haúsá. So tó bá tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa culture, tradition tó jẹ́ ti Yorùbá, ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run dá Yorùbá pé torí pé láti pín níṣí ni àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa tí wọ́n ti fi ọ̀wọ̀, but ẹ máa ń fi ìbẹ́ pé níṣe ni Yorùbá ń bẹ̀rù, but ọ̀wọ̀ wọn máa ń bọ̀wọ̀ ni kò ń ṣe bí wọ́n pé à ń bẹ̀rù, but bá máa sọ lọ́rọ̀ ẹ̀ máa ní pé láti kéré ni wọ́n ti fi ìbẹ̀rù yẹn sí wa lọ́kàn, ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù tí wọ́n fi sí wa lọ́kàn yẹn wọ́n fi ń jẹ́ ká máa wo òye, látara òye tá a bá wá wò yẹn òun la máa bá ṣe máa dealt with any situation, any problem tó bá fèsì wa. So òun ló fi jẹ́ pé máa rí wípé despite wípé tá a bá wo bí àwọn bàbá wa bóyá bí àwọn Afẹ́nifẹ́re ni o àbáwọn tó ń claim àbí bírú bàbá Tinubu àbáwọn tó yẹ kí wọ́n ṣàn claim pé àwọn jẹ́ tọ́rẹ́ pé àwọn bílíọ̀ pé àwọn wà into politics tó ṣe ń ṣe àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo wa kò yẹ ká máa fojú rí wò wọn, but despite àtúwà padà tún wà wò lẹ́lẹ́kejì pé ẹni tí ó ń ṣe burúkú lè ní ó lè padà wá ṣe dáadáa lọ́la. Nítorí ẹ̀ kí ni nǹkan tá a máa wá ṣe ni pé àwa pè wọ́n sí àkíyèsí tá a lè fẹ́ pè yẹn kò mí ní wípé ó wá mí nípa tó wá fi dá wọn, a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ stand àwa ọ̀dọ́ abínibí ilẹ̀ Yorùbá wípé wọn ò lè ta wá sóko ẹrú nítorí ìfẹ́kùfẹ́ titi wọn, wọn ò lè ta wá sóṣì nítorí ìfẹ́kùfẹ́ tiwọn, wọn ò lè sọ wá di aláìmọ̀ kankan ṣe mọ́ nítorí ìfẹ́kùfẹ́ tiwọn. Torí pé tá bá wò tá bá ní pé a sọ pé a dìde nílẹ̀ Yorùbá bí a fẹ́ tó pa fẹ́ máa jà a fẹ́ máa ṣe òṣèlú nílẹ̀ Yorùbá, a fẹ́ ṣe láti fi protect ilẹ̀ Yorùbá ni, kò ṣe ká tún wọn fi máa pa ọmọ Yorùbá lára. Tó bá ti wá dípa tí fi ń pa ọmọ Yorùbá lára, a lẹ́tọ̀ọ́ láti dìde láti sọ̀rọ̀. Olófi jẹ́ pé mi àti bàbá mi Prophet Ológunlólúwa tá fi jọ jókòó tá fi wo wípé a gbọ́dọ̀ fi stop sìkìní a lot of things tó yẹ bí a pé wọ́n ń pe Yorùbá lórúkọ tí àdẹ̀ jẹ́ all in the name of their own selfish interest tí wọ́n believe ń pa àwọn fẹ́ nínú Nàìjíríà. Àwa fẹ́ sọ pé sẹ́ enough is enough. Lóòótọ́ àwọn bàbá wa nǹkan tí wọ́n gbé wa sí nkí ẹ̀ ni wípé on a diplomacy way náà ni èmi àti bàbá mi Prophet Ológunlólúwa tí a fi jọ ń ṣe tọ́lọ́run dẹ̀ fún wa ṣe. Mo wá gbàgbọ́ wípé lágbára Ọlọ́run ní nǹkan tí a fẹ́ sọ lénìí ó máa so èso rere nílẹ̀ Yorùbá, ó dẹ̀ máa jẹ́ kí ìyípadà rere ó máa bọ́ sílẹ̀ Yorùbá. Torí pé wọ́n ní pé tó bá ń gbá mi lójú lénìí tó ń gbá mi lójú ọjọ́ kan lèèyàn máa kọ̀. So nísìnyí báyìí eléyìí tí a fẹ́ sọ yìí a sọ pẹ̀lú rẹ̀lẹ̀ ni, inú mi dẹ̀ dùn gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n wà nínú Yorùbá nation bí àwọn tó wà ní bàbá wa emeritus, bàbá wa Chief Dr. Sunday Adéníyì Adéyẹmọ, bàbá wa Ọ̀túnba Ọlá, gbogbo wọn láti gbé sí láti fi kíní ẹ̀ hàn tí wọ́n dẹ̀ rí pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ in fact bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣe rí nìyẹn. Kò sí bí wọ́n pé à ń bú anybody bá kàn jẹ́ kó yé wọn ní pé stand àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ we are the stakeholder, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ we are the true indigenous, the son of the soil, definitely nǹkan tá a fẹ́ sọ yìí ó gbọ́dọ̀ so èso rere lágbára náà nílẹ̀ Yorùbá. Torí wáì ní pé èyí tí wọ́n fi jẹ ìyàtọ̀ fi jẹ́wọ́ ti tó gẹ́, òṣì tí wọ́n fi jẹ́wọ́ tó ti tọ́ ti fi tawọ́ ti tó gẹ́. Torí pé àwa ń jẹ̀yà yẹn nísìn. Mo gbọ́ news kan lè nìtọ́ ní pé wọ́n ní kí wọ́n gbé oúnjẹ làbí akíní kan tons, a kò máa ń gbọ́ tons yẹn nu rédíò ni. ṣí báyìí kọ́mọ́ small cup kò ní bọ́ sọ́wọ́ ọmọ Yorùbá especially wọ̀dọ̀ wa ní South West níbí. Bẹ́ẹ̀ kì la máa sọ pé wọ́n gbé fún gbogbo Nàìjíríà. So ó ti fi hàn wípé wọ́n ń jẹ́ kó máa yé wa wípé nígbà táwọn bá fi pa yín dáadáa, táwọn fìyà jẹ yín dáadáa, tí ẹ̀ lágbára mọ́ tẹ́ ìjà mọ́ wọn kan mọ́, tí ẹ pé kọ́mọ́ ibùnkẹ́ tó ní $1 lápò báyìí ẹ máa tọrọ ni. Ṣẹ́rí pé wọ́n ti sún wa dé stage yẹn. Èmi dẹ̀ sì máa ń sọ kíní ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tó dípa ti gba independent which is on 1960. Kí ni wọ́n sọ ń bẹ̀ ni wípé will prevent Nigeria as an estate for their forefather Uthman Fodio. Tani Uthman Fodio? Bàbá àwọn Fúlàní ni.
ó wá ní pé those people that they thought they are intelligent, they are brilliant, ní gbogbo ìgbà tó yí Amadu Bello ń sọ statement tẹ́ bá rántí bàbá Awólọ́wọ̀ ń gbà yẹn, bàbá tí wọ́n tún gbogbo South West ṣe tó jẹ́ pé a tún ń yá orílẹ̀-èdè míì à ń yá wọn lówó. Wọ́n wá rí wípé kí làwọn lè ṣe pẹ̀lú àwọn ẹni yìí, especially àwọn táwa ní South West. Wọ́n wá ṣe pé àwọn máa render wa useless. Àwọn tó bá rí pé bí yẹn ti pa tíyà yẹn ti mú wọn, tó dẹ̀ rí pé wọ́n lágbára, tó rí pé wọ́n lẹ́nu, àwọn máa pè wọ́n, àwọn máa dialogue pẹ̀lú wọn, àwọn máa wá lò wọ́n against àwọn èèyàn wọn. Kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Ẹ rí gbogbo àwọn tó pera wọn ní gómìnà tó represent Yorùbá, ẹ rí gbogbo àwọn senator tó represent Yorùbá, ẹ rí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn councillor tí wọ́n represent Yorùbá, ẹ rí pé wọn ò ní voice fọmọ Yorùbá mọ́. Kí nìkan tó ní interest lórí pé bàbá wa lókè, our boss lókè, and as well àpò títí wa, which is their own selfish interest. Nǹkan tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí nìyẹn. So ló fi jẹ́ pé wá wò pé enough is enough for all this. Ẹ máa rí pé bọ́lá wọn ṣe dá wa Yorùbá, ẹ máa rí pa yàtọ̀ gidigidi. Tó bá yẹ pé bí irú àwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ Haúsá ẹ ti rí tí wọ́n ti bọ́ sí ìgboro tí wọ́n ti máa dà lóru. Tó bá jẹ́ bí irú àwọn ẹ̀ tí wọ́n máa ba nǹkan jẹ́, but àwọn bàbá tí wọn ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà tí wọ́n kọ́ wa yẹn, ọ̀nà ẹ̀ náà ni à ń tàn. Tó dẹ̀ pé mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé ọ̀nà ẹ̀ ó máa láòdù ju gbogbo bí ẹ̀mí ká ló máa dà lóru lọ. Tèmi dẹ̀ gbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run máa fún wa ṣe. Èyí tí wọ́n sọ àwọn obìnrin wa lólóṣó tí wọn ò níṣẹ́, tó yẹ pé grooming gan wá lọ gba grooming gan, èmi ṣe ló máa lọ máa ṣe, a lọ máa báyọ̀ sùn kó tó rí 2,000 naira kó tó dé kó máa rí san láti lè dá. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀ làwọn tó yẹ kó dẹ̀ ń yá wọn lówó yẹn, bóyá grooming ni àbí lápò ni. In fact, bó ṣe ń ṣe àwọn ẹni tó yẹ tó ń yáwó lọ́wọ́ wọn, wọ́n máa ń ṣe wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ pé àbí ẹni tó yẹ pé àwọn tó ń yáwó lọ́wọ́ èèyàn, báwọn tó yẹ pé wọ́n ń yáwó lọ́dọ̀ wọn ṣe ń ṣe wọ́n, ẹ̀rí pé in fact tó bá àdìgídá rẹ̀ fẹ́ kí irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. That is why la fi ń clamoring fún Yorùbá nation. So nísìnyí ilé ìta fẹ́ wá ṣe ni pé a fẹ́ wá sọ stand wa. So mo dẹ̀ fi àsìkò yìí tún kí bàbá mi Prophet Ológunlolúwa fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe, torí pé àwọn àtẹ̀mí in fact iṣẹ́ yẹn ó ṣiṣẹ́ gidigidi. So mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run a máa deliver to the fullest, torí pé we are working tirelessly and sleepless fún pé ṣe Yorùbá nation must be actualized. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. So ẹ ṣé gan lótú, odò agbéwà kò ní gbọ́dàlẹ̀. Ẹ ṣé gan ni o bàbá mi, comrade Omeyo, God bless you. Mo kí bàbá wa àrólé 1010 wípé a kú ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ṣe. Ọ̀rọ̀ ní àrólé 1010 ọ̀rọ̀ náà sọ. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹ sọ̀rọ̀ tán. Gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ wípé kú wa ti dàjọ kú, àwẹ̀ wa ti di àjọgbà. Àwọn ẹlòmíì lè máa wò gan pé kí ló ń káwọn pípù yìí lára, torí pé kí ni aráàlú òyìnbó ló pọ̀ jù nínú struggle ìtabáníkà sọ lótìtọ́. Aráàlú òyìnbó ló gbárùkù tí, aráàlú òyìnbó ló tún support láti lè jẹ́ àwọn tó wà ní Nàìjíríà síta. Àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá, ẹ máa rí pé bàbá wa Akintoye náà, àwọn náà aráàlú òyìnbó ni wọ́n lọ retire nílé ni. Because ó ní tó bá ń gbé nílùú kan, ó yẹ kó rí àwọn nǹkan tó bá da kan bẹ̀ láti fi ṣe ẹ̀kọ́ tí wọ́n gan lè fi take away láti mú lọ sílé. Tó bá jẹ́ òyìnbó ni, ó ready láti fiṣẹ́ sílẹ̀. Àìmọye òyìnbó tó ti lọ Sunday social torí pé ó lọ gbé flag fún Palestine. Kókàn tiẹ̀ jẹ́ yẹn lòun ṣe, tọ́lọ́run máa fi gba ẹ̀mí òun, ó pè òun. Kóun má jẹun yó dáadáa, ó pè òun. A rí òyìnbó tó ń ṣe, a rí ọmọ Palestine tó ń ṣe. Ṣé mo pé ìtawà náà wá ń ṣe yìí ń gbà yẹn? A fi ń proof wípé a kì í ṣe ọmọ àlè. A dẹ̀ tún proof wípé alára ẹran ni wá, a ní woman feeling. A fẹ́ káwọn èèyàn wa kán lọ máa ṣàlẹ̀ jẹ nínú àtàn tó ló ti fẹ́ẹ̀ débẹ̀ báyìí sìn. Mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tì wá. Ọlọ́run ti fún wa ṣe ná, àṣeyọrí ló kù báyìí. Ọlọ́run á jẹ́ ká ṣàṣeyọrí. Lágbára Ọlọ́run ojú òní tì wá. Mo wá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wa, ọ̀rẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n wa, àbúrò wa, olórí oko, nílé lóko, àtìlẹ́yìn òdì tán jẹ́ olórí àwọn youth, bàbá wa Prophet Ológunlolú, Ayọ̀délé Ológunlolúwa. Ẹ kú àìsùn, ẹ kú àìwo, àwa mọ̀ lóore, àgàgà ní orí àwọn ẹgbẹ́ yín náà ní mega rally, àwọn mega rally náà. Àwọn náà sùn ọ̀wọ́ náà, à ń ríṣẹ́ ribiribi tẹ́ ń ṣe fún ìran ọmọ Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo máa ń sọ wípé àwa tí a gbójú jáde
àwa lè rí o àwọn kan wà tó ń gbójú jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye, àwọn bàbá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá ọ̀ gbójú jáde bọ̀ wọ́n ń ṣe ribiribi àwọn dẹ̀ ló ń rán wa ń ṣe wípé bí báyìí báyìí ẹ jẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ níbi báyìí ẹ má sọ̀rọ̀ níbi báyìí. Our oracle of our time, Professor Emeritus Professor Banji Akintoye, and all our leaders that deserve the respect and the honor today. Thank you so much. We have so many leaders, but not all of them that deserve the respect. But we give the respect and the honor to people that do for, and which is all our leaders that are standing on this struggle with all our hearts. Thank you so much. Once again, my name is Prophet Ayodele Ologunloluwa, the Yoruba youth leader in diaspora. I go straight to the press, to today's press release and the press conference, which we invited everybody to listen, digest, another. And then right now, we know that the program is transmitting on all over, and we want everything to be recording and publish it and share it to the others people to know exactly what is going on today. Today is the April 10th, 2024. Once again, my name is Prophet Ayodele Ologunloluwa, together with my brother Omeyo, which is the youth leader back home. Thank you so much. Declaration by concerning Yoruba youth stakeholders in the peaceful exit of Yoruba nation from the failed country of Nigeria. We, the generation of concerned Yoruba youth stakeholders in the preservations and the liberations of the Yoruba people and nation, hereby issue this message to the current generation of Yoruba elders and the leaders whom God has given the privilege of speaking for the Yoruba people and national in the affairs of Nigeria. This message is issued from the deepest part of the Omoluabi upbringing to you, our Yoruba fathers and mothers, who by the grace of God brought our generation into the world and endow us with education and a skill that should ensure successful life for each and all of us today, the world. Our dear parents, according to the best of the reliable statistics and the estimates, our generation, age of 18 to 50 years, is slightly over the 70% of the populations of all Yoruba people at home in Nigerian and in Yoruba diaspora worldwide. Because of your parental input into our lives, we, your Yoruba children and the grandchildren of this generation, age of 18 to 50 years, and the most educated people generations over the most educated generations of people in Africa. We arrive at this decision to issue this message to you because we are painfully concerned that you, our industrials and the parents, appears to the ignorance of all, uncaring about and attentive towards our condition and our perspective and the suffering, which have been going on for many decades, now in the context of the countries called Nigeria. It speaks much for Yoruba notable and Yoruba spirit of the faithfulness and loyalty that you, Yoruba parents and grandparents, have constantly borne the greatest and the part of the concern for the upholding and the elevating Nigeria. Even the spirit of Nigeria's determined downward and the transition in the aspect of human endeavor. It is understandably that while giving Nigerians your best service, you have also pursued your personal benefit and the profit of the corruption, raiding, and the increasing chaos in Nigerian situation. What was hurt and is hurting us, your children and the grandchildren, every painfully, that you never put any measurable importance upon the goods of your Yoruba people in the Yoruba nation in the people, particularly on your generation of Yoruba children and the grandchildren. Collapse of Yoruba economy and legacy in Nigerian collapse.
In the outcome, you have allowed our Yoruba nation to slide down to the status of near slavery in Nigeria. You have allowed other people to degrade and even destroyed our Yoruba nation heritage. And you have allowed the conditions to arise in which your own children and the grandchildren have nothing to hold in Nigeria. Hindering and without the resistance of the individual and the collective, the qualities of Yoruba nation educational system has been destroyed. The teachings of the history of language was prohibited and our schools. The many business and the industry that are done and homeland up to the times of Nigeria independence have been made to shut down and perish. Every major asset of our nation, such as cocoa exports institution, our privately created by the private and owned education and healthcare delivering institutions, even the university that our nation built with great love and design to be one of the best in the world. Our radio, televisions, and the stations, even our main sport, stadium, and etc., have been taken away from us and given to Nigeria. The most of these has been deliberately allowed to decline and perish. Our Yoruba people's spirits and enterprises have been almost totally crushed. Our Yoruba nation's ambition and agriculture, livestock, and the tree crops adventures of 1950th century have been perished. Our Okitipupa palm oil plantation and battery, once and the largest, and our Araromi Obu rubber plantation, the second largest in Africa. Our Koje citrus plantation near Ijebu-Igbo and the Lafia Canning factory that has called its first in Ibadan have all been forced to be abandoned. Even the industries that our nation created as last as the 1970s and 1980s factories, Okitipupa, ceramic industry in Ifon, bridge factory in Ekiti, and others have closed down. Even our guards investment corporation with owning in the banking, real estate industries break down and to sell some of its assets to non-Yoruba interests on top of it, and allowed to disintegrate and decay and the strangulated economy. The excess of centralization of the political power, development management in Nigerian, footed in Nigerian by succeeding northern years from 1984 to 1999, destroyed the Nigerian economy through the competency government and destruction of the development initiative local level. And the cultural public corruption, all the making Nigeria the world most corrupt countries for years, and all these economic and social disasters before our years since 1990s of you, our parents, who are still leading in the affairs of Nigeria today. It is difficult. Historic and collapse of our Yoruba, the parents watch, yes, only to school, but this field of you are well and defined, and was much larger and stronger of Nigerian people. So, and why did other people succeed is bringing down your generation. Although important leaders of the economy, such as the farmer back, still solid
and the coordinating ministers for the and others are public. As the economy had collapsed from the president Buhari in May. The Tinubu inheritance, the bankruptcy in running the country, that Nigeria can countries since 1998 revenue are being expended and the service. Therefore, the burden of Nigeria limited and absolutely caused a to 0.41%. Food, starving and beyond the range. Terrible hunger, grief, and the lives of people in all the religions of Nigeria, including Yoruba land, a numerous crowd are protesting in the streets and demanding that Nigerians be broken up. Of Yoruba people are swelling and crowd in the streets of Yoruba cities and towns. Such was so difficult to understand what the Fulani present in Nigeria. Because of this, have been never offered a word and opinion on the Fulani Nigeria, including your Yoruba homeland. Since the 15 to 2023, it is painful that because of the Fulani, disapprobation against all the Fulani and change meaning distrust in the Sahara belt of West Africa and the grassland in that belt, making Fulani castle the southward into Nigeria, Middle Belt, and the South. Surprisingly, because that is the view suggested that the Fulani be given to bring the Fulani attack to an end. But this explanation is parent and the floating force. The truth about what in Nigeria is that the current generation of non-Fulani let the Fulani achieve so many political successes since 1960 that Fulani have now to conquer all of Nigerians, and therefore we hereby responsible affirm that namely that the Fulani who have never owned a home land all over Nigeria with the purpose of the augmenting that the Nigerian we have been invited over West Central African to relocate to Nigeria to join the indigenous Nigerian people of their homeland. The leader, Muhammad Buhari, 15 to 2023, he officially and the publicity and living anywhere in Africa could migrate to Nigeria. Ordered all the northern Nigerian border gates to be open to, and this politics triggers a Fulani flow into Nigeria. Now, and grandparents of the young men and women of Yoruba land who brought them into this world and gave them education and therefore made them strong, have abandoned them to seek Nigeria, have abandoned their own children and grandchildren and seeking Nigeria, while their own children
are languishing in poverty and fleeing disarray from their country, while many of them are going to die in the desert or in the Mediterranean Sea. Yeah, they have said, we would like to visit home. I like that sentence there. We would like to visit home occasionally. We would like to return home, but we dare not, because home has been turned into a very dangerous and ugly place. And we often go, in our families in the diaspora, we often go through the agony of begging our children, please don't go to Nigeria, because Nigeria has become dangerous and ugly. A mother told me this story. It is one of the saddest stories I've ever heard. Her son, a bright young man, wanted to travel. Was told his mother he was going to Ghana. As a matter of fact, he was in a group that wanted to go and visit Yoruba land. They wanted to see their homeland. So one evening, mommy called our little son. I said, "What, Kule or Kulobolaji or whatever, where are you?" And he lied and said, "Mama, I am in Lagos, but I won't go more than that in Yoruba land." And Mama said, "I told you not to go to Nigeria." I said, "No, Mama, I will not go beyond Lagos." 2 nights later, the big bomb blew up in Bodija Estate in Ibadan, and this boy was there. He was one of the people killed there. I'm sure that your hearts must be beating faster after hearing such a story. The boy went to visit his grandparents, went with some friends to the home of the rich uncle of one of the friends, and died there that night. You all know the story of the young woman, the young family, the young man who brought his family, his wife and daughter and little son, and the whole family was kidnapped. And the Fulani took them into the bush and wanted to rape the little girl who was about 10 or 11. And mother said, "No, please don't rape her. Come and rape me." We are suffering extreme brutalization in Nigeria. And we need to tell our story more powerfully to the world. This document of today will become a major historic document, and will become a major document in the eyes of people who are interested in the well-being of human beings all over the world. We must put this document by these young people in the hands of the United Nations and in the hands of most of the governments of the world. I want to say thank you to our youth for producing a document of this quality, this magnitude. Thank you very much. You have moved our struggle forward many, many thousands of miles with this document. Thank you, Professor Ologunoluwa. Thank you very much. Thank you. You're welcome, sir. Comrade Omeyo, thank you very much. Thank you. You're welcome, sir. Other leaders of the youth, Mr. Amabori Owo, Yago Yaju, Ọkùnrin Púpọ̀, 1010, gbogbo yín, Kushel, this is unbelievable. I'm glad that I have seen this. You've given me more energy. I tell you that you have given me more energy. With this document in my hand, I will stand before kings around the world and say, this is what our young people said. Thank you very much. Thank God you. bless.
ẹ jọ̀ọ́ àwọn tó bá disrupt kàn jọ̀ọ́ kàn bá wa mute àbí kàn bá wa mute ẹ jọ̀ọ́. Mo kí gbogbo wa pé a kú alẹ́, a káàsán, a káàárọ̀ níbikíbi tí a ti ń gbọ́ wa. Mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́, gbogbo wa náà lọ̀dọ́, torí pé okun àti agbára Ọlọ́run fún wa di wákàtí ọ̀wọ̀ láti lè bára wa pé ní ọjọ́ òní. Èmi á fẹ́ ká gbìyànjú láti sọ àwọn èdè abínibí wa. Ìdí ẹ̀ ni pé ilé ẹni ń kọ́ láti máa ń jẹ èkúté onídodo, torí pé àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tá a gbọ́dọ̀ fi ẹnu kàn. Tó jẹ́ pé láàárín àwọn ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ wà gẹ́gẹ́ bí ohun àṣírí láàárín wa. Torí pé tá a bá ní ká máa sọ àwọn èdè àjèjì, á máa tà wá síta láti bá àwọn ẹ̀kọ́ kan wa. Á dẹ̀ jẹ́ kó lè máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ láti mọ̀ pé ọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ gbà láti máa fi ọgbọ́n àrékérekè láti máa fi dí wa lọ́nà. So nígbà míì ẹ jẹ́ kí ká gbìyànjú láti máa fi èdè abínibí wa pa láti ra àṣà wa àti èdè wa padà lọ́wọ́ ohun àjèjì. It's going to be a powerful program tí a máa open fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ní abẹ́ ìdarí ìṣàkóso àti ìdarí bàbá wa Akintoye. Nínú programu yìí, àwọn tí ilẹ̀ ti wà tá máa fún àwọn èèyàn wa láti fi dá oko, ilẹ̀ dẹ̀ ti wà tá máa fún àwọn èèyàn láti fi ṣe ohun ọ̀sìn like a fishery, piggery and farming and poultry and etc. Bákan náà ni we are going to train the youth as well láti bí wọ́n ṣe máa mọ̀ nípa ẹ̀kọ́ àti mọ̀ nípa drone, how to fly drone. We're going to train them and give them the education on that. Then bákan náà ni gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ drone yìí, òun la máa fún ní drone lọ́fẹ̀ẹ́ after the completion of the program. We are going to give them the drone one after the other. It's free. Then bákan náà ni àwọn ti ITC, a máa fún àwọn tó bá mọ̀ nípa ètò ti kọ̀ǹpútà. So a máa fún gbogbo náà ní kọ̀ǹpútà náà round, and gbogbo all this training is free. And these are the first 3 segments tá máa kọ́ máa ṣe nínú ètò yìí ní ti àwọn ọ̀dọ́. Lẹ́yìn eléyìí, àwọn ètò míì tún wà nílẹ̀ tá tún máa ṣe fún àwọn tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́, yet àwọn apprentice like a welder, bricklayer, carpentry, hairdresser, fashion designer, and also and etc. tá tún máa ṣe lẹ́yìn eré tí fọ́tà wa máa kọ́ ṣe yìí. So after àkókò sọ fún gbogbo wa pé April 20, we want everybody to join us láti support wa àti láti wá fún program tí a máa ṣe ní ọjọ́ yẹn náà. And gbogbo àwọn media pàpátá náà ló máa wà bẹ́ẹ̀. World media àwọn náà ló máa cover gbogbo àwọn program yẹn. Then bákan náà dẹ̀ ni adẹ̀túfẹ́ àkókò sọ fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ pé we only recognize àwọn tó bá register nìkan ni oore ọ̀fẹ́ yìí wà fún. Àwọn tó bá ti register kan lọ register. Adẹ̀tú ń fi àkókò ibẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ bá fẹ́ support wa. A nídìí ilẹ̀, a nídìí ilé, a nídìí ọ́fíìsì, a nídìí mọ́tò, a nídìí àwọn ohun oríṣiríṣi nǹkan. Abẹ́ẹ̀kan náà a dẹ̀ nídìí owó náà láti fi support àwọn ètò tí à ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àwa ọ̀dọ́, àwa la gbé struggle yìí sìn tá a gbé sórí jù láti ṣe. And adẹ̀ pé pẹ̀lú ọ̀nà wẹ̀yìn ayé àti bàbá wa, àmì pé ibi ire la máa sọ̀kalẹ̀ sí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. The Bible sọ fún wa wípé this struggle we had now is the journeys of no going back. We are not going back. It's no retreat and no surrender. And we are not going to give any down to any political or any politician to rule us or to tarnish our image. No matter how it may be, no matter the situation, no matter the condition, we stand on our land and we stand on our feet, on the ground, and with a one mind and a one spirit. We are not going back. We are going to be and support and make sure we get our land back to our upcoming generation. And the effort of all our leaders, like Baba Akintoye, Igboho, and other the leaders, all the effort they are putting into this struggle will never be in vain, and we are not going to let them waste. So we stand on our feet with our last blood. We are ready for anything that is going to happen. We are ready. We youth, we are ready. I say we are ready. So we are not afraid of anything.
Nothing can shake. We are not afraid. No intimidation, no frustration, no anything that can change our mind. We are all ready to struggle or for this struggle and to stand on our feet for this struggle as well. So, Joe, all what we just need from you, our father and our mother, is a fully support. Is your support. If Baba of 90-something years, Baba Akintoye of 90-something can still strongly stand on his feet at this age, then how much less of we use of nowadays that we are still under the 50? We cannot stand, we cannot do what we wanted to do. So our anyway, Ademashe, Ashira Konshepo, Amachila Sheye, and Tubanika Mashi, Ola Nipa, back on all the name, we are strongly also begging everybody. I'm begging we need your support. We really need your support. We really need your support. April 20, we want everybody to come out. Play Google program. Google need any question. Need Omeyo. Omeyo is working tirelessly day and night. He has been there and is working. And I also am in diaspora. Any question, anything, let us know. We are all both on the ground and we work together.